people, and they'll guide me how to proceed, who to engage, how to engage, what is our bare minimum, what is it we can do, what is it we cannot do. And that is what is going on for the next 45. Now, ilikuwa 45 days. Kasongo walikuwa G7, sisi tuko G45. Sindio? Yeye ni watu ya G7 ama G45? G45. Eh? G45. Ni G7 ama ni G45? G45. So sisi tuko kwa G45. Mambo ya Kenya itapangiwa hapa Kenya. In 45 days tutakuwa tumekubaliana. And then we go forward. Iko kama hiyo. You know, unajua kwa biology kulikuwa na process mbili, moja inaitwa diffusion, ingine inaitwa osmosis. The movement of high concentration to low. Sasa hii Soprano kwa kukaa na akina Sudi, ile akili yake imekuliwa na akina Sudi, ametremuka, ameenda chini. Wewe Soprano, the Constitution of Kenya says that a president is eligible not more than 2 terms. Finished. Haisemi lazima uende term mbili. Inasema you can only go for 2. The same Constitution says there shall be an election every 5 years. So unaweza chaguliwa first term. Term ya pili ufukuzwe. Sindio? So wewe Soprano, wewe unajiita profesa, washa nikuelemisha kidogo. Because hii kukaa na Sudi na Faruku imekuletea hasara kubwa. You are embarrassing us here in the mountain. You are reasoning like a standard 1 child. You are reading the Constitution upside down. The Constitution says a president is eligible for a maximum of 2 terms. But there is nowhere the Constitution of Kenya says you must go for 2 terms. The same Constitution says there shall be an election every 5 years. And hence on 10th August, there shall be another general election. If the framers of the Kenya Constitution wanted somebody to go for 10 years, ingesema president aende miaka 10, lakini ilisema aende miaka 5, arudi kwa raia. Huyo mtu yako Kasongo alisema anataka 1 term, arudi kwa raia, asipofaulu, asipoperform, afukuzwe. And that is what has happened. Ameharibu Kenya, ameiba kila kitu, ameua watoto, amedanganya kila mtu, na ndio wa Kenya across the country, not just here in the mountain. They have decided William Ruto is one. So wewe Soprano, please don't embarrass us. You are our son. You are reasoning kwa kuketi na Sudi na Faruku has diminished your thinking. You are thinking like a standard 1 child, and you are reading the Constitution upside down. So take time. Yeah? I still have your number. I'll send you an abridged version of what the Constitution says about the election of a president. Yeah? And the term limit for the president. Sindio? Hii Soprano ni buri si buri. Ni bonoko si bonoko. Ni aibu si aibu. You are embarrassing us. You know, even children, you know, students are embarrassed by the kind of pronouncements you are making, trying to please William Ruto. You know, you are reasoning like somebody who has never been to school or somebody who has never read anything. And you don't seem to even understand the Constitution. And then you say you are a professor of law. Wewe umetuaibisha sana ndugu yangu. Yeah? Sisi tunakuombea Mungu akusaidie. Hii kukaa na Faruku na Sudi ni hasara. Na mimi ndio nilikataa kukaa na hiyo watu. Unajua hii Faruku na Sudi walikuwa karibu kuja karibu na mimi, nikaona watanifanya nikuwe mjinga. Watakula ile akili yangu wanipeleke mahali wako. Ya pili,
Nimeona huyu Kasongo jana pale Kianyaga Stadium. Amesanya watu na mabasi. William Ruto cannot address an organic crowd. He can only address a hired crowd. Lazima watu wasanywe na mabasi ya shule, awalipe wamsikize. All the buses that were bought for schools are no longer available for students. They are for ferrying Kenyans from across the country to go and listen to William Ruto after payment. And that is why we are saying mambo ya William Ruto tumemalizana naye. If you cannot address an organic crowd, you cannot address farmers, you cannot address any Kenyan unless you pay them to listen to you. Your leadership has come to a cropper. So pale Kianyaga Stadium anasema ati anaongea mambo ya kahawa. Nimeona huyu flower girl anaitwa Waiguru ako pale. Wewe flower girl from Kianyaga, if you took time, you would know and understand that as deputy president, I was given the function of coming up with coffee reforms, which I did for 2 years. And the farmers are now enjoying the fruits of the reforms that I initiated in the coffee sector. And I want to tell you, William Ruto tried to sabotage those reforms. One time I was in Colombia looking for market for coffee. Akaambia PS anaitwa Harsama to call all the coffee cartels in Weston Hotel wasabaratishe ile reforms nilikuwa nafanya. Nikamwandikia message nikamwambia keep off wewe Kasongo. Usiingilie kazi yangu. Because I want to have reforms to benefit coffee farmers. Today coffee farmers are getting a good pay because of the reforms that I initiated. Nimeona huyo flower girl akikuambia ati ulipie wakulima madeni. Wewe flower girl, if you took time to talk to Senator Morango and Gachagua, they will tell you ya kwamba mimi nilipigania pesa ya kulipa debt ya wakulima ya kahawa. In 2023, William Ruto approved 118 billion to pay debts for sugarcane farmers. And then I went to see him. I asked him, you have done very well to pay for sugarcane farmers, and I want to thank you because they are Kenyans, and it's good they get relief. But much as we have helped the sugarcane farmers, what about coffee farmers who assisted you to be president? Akanizungusha for 1 year. I fought within cabinet committee and the cabinet. And I had one day huyu Kuria, hata kama amekuwa msaliti wa jamii akikubali, niliwaita. Nikawaambia nyinyi mawaziri ya mlima, wacha munisaidie tusukume payment of coffee debts ya wakulima. Ruto alijaribu kukataa, akatumia Aden wale. Every cabinet meeting we went, when I tried to push for debt waiver for coffee farmers, Aden wale would oppose. Until I became very tough. And the waiver of coffee debts, 7 billion was passed by the cabinet, and 7 billion put aside for that work. The date I was removed from government, William Ruto cancelled that plan and took away that money. So wewe flower girl naitwa Waiguru, unapigia Ruto makofi hapo ati atusaidie kutoa madeni ya wakulima wa kahawa. He is the one who took away what we had already approved. I had pushed it successfully in the cabinet, 7 billion shillings. Lakini kwa sababu anachukia watu ya mlima Kenya, anachukia wakulima wa kahawa, angetaka wakuwe maskini ndio watawale, akaondoa hiyo pesa. So when I saw that flower girl there giggling sheepishly, akimusifu Ruto ati amesaidia kahawa. Ruto ndio shida ya wakulima wa kahawa. Yeye amekuja hapo kujivunia ile reforms ambayo mimi nilifanya. Lakini tunataka kuuliza wewe William Ruto, if you are genuine that you want to help coffee farmers, can you reinstate the 7 billion shillings we had provided for in the budget? And you tell us how. Lazima ulete supplementary budget. Wewe flower girl sasa unasema afanye budget imepita. There is no money for paying debts for coffee farmers. So tell Kasongo, wewe flower girl, afanye supplementary budget. Aweke 7 billion ilipie wakulima wa kahawa madeni yao.
then our farmers can benefit. Nikiingilia ya mwisho, mambo ya finance bill mliona vile lienda. Wabunge wote ya Kiambu walitoroka. Wasaliti. You know? Na mbali tuko na shida katika hii mlima ya wasaliti ni Kiambu. And you guys have a job to do. You must help our community. Pahali operation fagilia inatakikana ni Kiambu. Kisema harambe mnasema fagia. Harambe. Fagia. Wasaliti wote. Fagia. Ichongwa. Fagia. Wamachukuru. Fagia. Kirago. Fagia. Kahangara. Fagia. Kagombe. Fagia. Kururia. Fagia. Kingara. Fagia. Kaiburi. Fagia. Alisinganga. Fagia. Kawanjiko. Fagia. Tufagie tusifagie. Wamurana. Wamushomba. Pahali iko kazi ya kufagia ni Kiambu.